Okay. It's my pleasure to introduce Milena. Milena joined Toastmasters in 2017 to Top Careers Toastmasters, one of the best, highest membership clubs in our district. And she took multiple roles, leadership roles, including idea director, president, and then she moved to Germany. And currently she's a member and president of Düsseldorf Club. It's a hybrid club, so each of you can join and just take some roles and see how it looks like. It's English-speaking club in Düsseldorf. Milena is also currently a mentor in one of our corporate clubs. She used to be also sponsor and coach. Today, Milena will provide us with tips how to conduct an effective moment of truth. Milena, the stage is yours. Thank you, Naza. Good evening, everyone. I don't know where are you currently, in which country or which time zone, but very warmly welcome all of you today during our MOT session, Moments of Truth session. And before we start, I would like to invite all of you, if possible, of course, to turn on the camera. Let's see each other. Let's say hello to each other and just have a very nice presentation together, because I would like to always encourage all of you to just build this presentation together, to interact. If you have any questions, always during the presentation, you can just ask the question. At the end, of course, will be the time to ask some questions, but definitely I encourage and invite you all to be actively not only listening, but participate during this presentation. And first, I will share my screen because I would like to present you. I hope you can now see. Please let me know if you can see the presentation, everything is okay or not. Sorry, like this or that. Like, it's okay. Anna is just, yes, thumbs up. Perfect. Okay, so before we start, I would like to tell something that this presentation and in general, everything what we will talk today, I built with Andrzej Bulak. Some of you, maybe you know Andrzej Bulak. Andrzej is my colleague from Top Careers Toastmasters. And we have decided, because Andrzej will have today Polish session about Moments of Truth. So we have decided together to create this presentation in both languages, to be sure that everything what we would like to present, it's on the presentation, and we definitely would like to tell you about this guide or this tool. Let's move on. Okay, so agenda. We have prepared some points which we would like to definitely show you and tell more about what is in general MOT, so Moments of Truth, and how to prepare, what to prepare before the meeting, and the timing in general. We will be talking about the leading, who is a leader, who is a facilitator or a presenter during the meeting. So general, who should be this person who organize everything, and during this day or during this meeting, he or she is on the stage and present everything step by step. Method 1 and method 2, we have prepared you two methods, which we both have a chance to be as a participant and facilitators, so presenters, and the summary and conclusion at the end. So some conclusion ideas, recommendation from our side. Before we start, I would like to all of you ask the question: have you attended the Moment of Truth workshop? Have you had the possibility to participate in this kind of workshop activity? So just let me know. You can use your microphone and let me know who of you has this possibility to participate. In both roles, of course. If some of you took a part as a member, as a participant, fine, and maybe another presenter, facilitator as well. Someone would like to say? I had in my club once. Thank you, Naza. Adrian, yes? Just please let me know. Adrian? Okay.
Elizabeth, from District 71 in the UK and Ireland. I have led MOT sessions, facilitated MOT sessions, and I have also been a member of the sessions. So I've done both. Perfect. Thank you, Elizabeth. Thank you so much. I'm waiting for your feedback and your as well inputs to this session. I'm very warm welcome, and yes, very good to hear you. Adrian, yes. So hello, I was once a participant. I took part as a timekeeper in and it wasn't exactly my job, but I was watching how they did. Okay, as a timer, am I correct? Because I think your internet connection is not so stable, so I couldn't hear you well. Right? As a timer. Yep, as a Okay. timer, yes. As a timer. Thank you. Thank you. Yes. Mary, Hi, how about you? Hi. I'm from a club in the UK also. I have only participated as a member of a club, but I now need to actually run Moment of Truth sessions. So Okay. Thank you. Thank you so much. Yes. So we have some people who have already participated as a participants. Some of you had the possibility to facilitate this. Why I'm asking? Because every perspective or every time when we are talking about moment of truth and when we would like to use the tool, because can be a tool, and I will tell you more about it soon. It is connected to what's going on in the club in general, and every club can do it differently. So different way, find a different way, the best for the club, for the current situation in the club, and the general for the people who are members of this club. So when it comes to what is the MOT, so moment of truth, it's you can find first of all, very important, there is all information and materials created by Toastmasters International, and here is the link. So you can find in the resources the moment of truth, and it's a very good document with all pages, with all information, the most important, how to build, how to conduct this workshop, this presentation in general. At the same time, when I was thinking, okay, what is moment of truth? What does it mean to me as well? So I discovered as a guide. I was thinking, okay, guide, because we have these materials, we have this resource, and we can use very easily step by step. Everything is very clear, understandable, and we can use this guide from one point to another very easily to prepare the whole moment of truth before the meeting, during the meeting, and even after the meeting. At the same time, it's a tool, because as a tool in general, you don't have to think too much, or you can just implement, you can use this tool because you have, like in your guide, step by step, everything is clear, and you don't have to even change anything. You can just follow this tool, which you can very easily open and implement, try to do the workshop. At the same time, I think the MOT is for me connected to evaluation. We have been talk before about feedback, and this is the evaluation feedback session. So when it comes to when you are thinking, okay, moment of truth, why we should organize this workshop in our club, I always think, okay, what we can learn after. So what we expect and what kind of feedback can we get, and as well what kind of information we need to then, or what we need, should do with this information. So very clear feedback. So what is in our organization? What's going on in our club in general, from the members of this club, not only for one person, but for the group of people. So that's the evaluation as well. MOT can be very good tool for evaluation, very useful, and ideas. So at the end, but as well during the whole process or during the whole workshop, there is a lot of ideas from club members who share in general with you about what about their recommendation, their ideas, how to improve the club in general, what
it's worth to do, maybe what's not, some ideas. So Moments of Truth give you or give us a lot of possibility to discover new ways, new path in our club, and it's completely up to us if we would like to implement it or not, and what we will do it after this workshop. And definitely, if you now have a possibility to check these resources in and Moment of Truth on the website, Toastmasters International, just do it. You can open it and later on read more carefully. Be sure that, okay, I know what is this, and I know this from today's presentation, but as well, I know very detailed what to do to organize the meeting. One point which I have discovered lately, like recently, not lately, recently, when I have talked with Andrzej once time, he mentioned about the Successful Club series. And as a person who completed this old paths, so advanced leader, advanced speaker level, bronze advanced speaker, etc. And the person who completed dynamic leadership, but not this year, but 4 years ago, and still just ongoing with another path, persuasive influence, I didn't realize that now, this year, or even recent, like even last maybe few months ago, they changed, like Toastmasters International add some additional ideas to the paths, because now we have 6 paths, and at the level 5, here on this slide you can find screenshot photos of this of the path and the level from the page, and on the level 5, in every single path you can find this demonstrating expertise. And when you open this demonstrating expertise, there is a list of roles which you need to which you need to do during your Toastmaster journey, from the timer to general evaluator. And most of the people even not think about it, but they are automatically sign up for these roles, and that's all. But now you need to very carefully be sure, or your vice president education very clearly check if you done this role before he or she accept your path complete, if will be your path completed or not. So in general, in level 5 you can find Moments of Truth. You can see on the second photo print screen, Moments of Truth is a successful club series option. And there is 3 more options, some leadership roles, but Moments of Truth, it's one of this. So that's something that, okay, if you would like to complete your level 5, you need to complete some of this Club Success series. So one of these options is Moment of Truth. And this is a requirement. So it's worth to think, okay, I need to prepare the Moment of Truth in my club or outside my club. But this is something that if I would like to achieve my goal, to complete my path, I need to complete this series as well. So this one of the goal, it can be one of your goal. The purpose. The most important, I think, is to realize, okay, why we would like to organize this Moment of Truth, why we would like to spend next 2 to 2.5 hours to discuss about what's going on in the club. Because in general, it's fine, right? In general, everything works, but so why? And of course, in one hand, you can say, okay, I need to organize MOT because I would like to complete my level 5, complete my path. That's the reason, your personal reason. But in general, the reason, I think, should be much bigger than only yours, personal, but related or connected to your club, to the members of the club. And the purpose of Moments of Truth can be, of course, different. I have prepared some list, which I think it's related to what I and why I, in general, have been organized and have be participant of Moment of Truth as well. So diagnose the current state of the club, especially for me when I was a president, because I have participated in the Moment of Truth workshop maybe 3 times
as a participant, and 3 or 4 times as a facilitator. So in general, diagnose the current state of the club. It's related to, for me, when I, for example, have a leadership role, like president, vice president of education, and I would like to improve something in my club. And diagnose and is the best way. So the moments of truth is the best way to diagnose, to check what's going on in the club in general, and if we would like to improve something. Identify problems encountered by members and guests. So, of course, when you are club officer or in general member, you talk with a lot of people and you discover, okay, there is someone or some people the same repeated again and again, repeat the same problem, the same issue, something that doesn't work. So maybe let's find a solution for it. And if you would like to find a solution, first we need to identify the exact issue, exact problem, what's going on, the situation, understand the exact situation. So the purpose why can be to identify the exact problems. Discover the club's strengths and area to improvement. One time when I have been facilitator, I have the possibility to observe how the club was focused on the strengths. So they are not just decided, okay, let's find the problems and then solutions, but let's find our strengths. Why our club is so good and why we would like to maybe how we should inform everyone that our club has this and that's this particular strengths. What kind of strengths? Because every single club has their own strengths, but identifying this strength and showing, for example, in the PR promotion materials, it's perfect idea to invite people, generate more guests. That's one of the options. So focusing on the strengths can be also your why. So let's find our strengths, let's discover, let's show other clubs how we are good. Why not? It can be like this. Give members a sense that their opinions and needs matter to the board. In general, this is a platform, the possibility to discuss about every topic, or in general, the topic which we would like to discuss during this meeting. And giving members the possibility, the time to express themselves, to tell what they like or maybe not, what they would like to do more or maybe less. It's perfect as an organization when we listen people, when we actively asking them and then listening what they need and then trying to implement it. People think, okay, they care about me, they care about my thoughts, they care about my growth in general. So that's very important to every human being. And to collect ideas for change in the club, of course, to generate as much as possible ideas, brainstorming, and then ideas create, and then let's decide which idea we can implement or maybe not. One point, you can see this red letters, red color at the end. Note, so the purpose of MOT is not to prepare a plan of specific action. So of course the plan can be we have a group of ideas, we have a list of recommendations, but there is no exact plan after MOT. It's not should be, because it's time is limited, and special actions, special activities takes time, consume the time. So in general, we should focus not about particular plan when we should do this or that or which action, but to generate as much information, as much ideas as possible as we need it, connected to what we really ask, about what we ask. And then after MOT, during the club officers or during some other meeting, it's the time to analyze and prepare the plan of action. So that's something that's really important. But once time I have decided do it with the specific plan of action, and it's possible when the club is not so big, when we talk about the members, number of members, and when all topics
are maybe not maybe, but we have enough time to discuss about the plan and specific actions, and at the same time people would like to do it together, because for example some clubs has maybe around 10 to 12 people as a members, right? So if everyone will come, that's wow, that's amazing. But during this presentation there is 6 paths sorry, the 6 areas which we need to talk. And if we have enough time and possibility, use this time together, to create specific action. Okay, too much speaking. Okay. So, before the meeting, or maybe before I will move on, first I would like to ask you the question, if you have any questions, or maybe some your thoughts about this, why, the purpose. Do you have any thoughts related to why? So if you don't have question, I have a question to you. You don't have to answer, but think about now about your club and the situation in your club. What can be your purpose? What is, or what can be your why? Why you, as a member of your club, as a club officer, I don't know your roles, but as a club officer, should or would like to organize moments of truth. And if you have a possibility and the pen and some paper, just write it down, because everything should start at, it's worth to start at when we answer this question, okay, why? And then we can start build the next slowly steps. So in general, a lot of things happen before the meeting, and it's worth to invest time to prepare yourself, or prepare in general club to this workshop. So first of all, of course, encourage people to invite them to come to this meeting. And if your club has, as I mentioned, 12 people, it's completely different than your club has, or in general, organizing the MOT. It's different than when your club has 50 members. So that's the tremendous difference, and that's why it's important to be sure or have this knowledge how many people will come, in which like numbers, because later I will show you 2 methods, and for these methods sometimes it's crucial how many people are in the room. So encourage as many, of course, invite people, because the people build the club, because people are this, like their opinion matters. That's why we organize MOT, to listen the members. So encourage people, organize PR, like public relations, social media, just inform during the meeting, even few meeting before, inform that this particular date we will organize MOT. What is MOT? Explain people before. Just give them, even sometimes you can give people, okay, let's think about these 3 questions and prepare this as a club president. You can during business club or whenever you want it, to inform, okay, if you would like to participate in MOT, let us know, and please answer in this time between about this 3 question, or think about it. That's important. Informing guests that the meeting may not be of interest to them, definitely. So don't invite guests, don't invite other people, don't even inform people, please come to this event. No, definitely not, because this meeting is not for guests. It's completely different kind of Toastmaster meeting. And this meeting focus on members, focus on people who are in the organization. Sending out a survey in advance. So I have prepared survey questionnaire with like maybe around
10 questions, between 8 to 10 questions, very related to what I, as a club president in that time, for example, I had to know, I would like to know about my club, what's going on in my club. And this survey I have prepared with club officers. So all of us participated in this process. But after this survey, we have had some information. We got a lot of information. Okay, in which direction? And then during the exact workshop, we can ask to maybe a little bit tell more about this information or this particular areas which we got in the survey. At the same time, something that I really enjoy, it was a lot of comments how we can improve, what kind of activities. So automatically brainstorming, we've got it, even without the exact MOT, with some ideas how we can improve some activities. And as well, the points that are really for after a few survey, when we got this report, and there was the similar answer what we need to improve, and that was the area that I wanted in that time during the MOT exactly show that we need to discuss as a group on this particular topic, because so many members mentioned about it during the survey. Preparing materials, of course, definitely. So before the meeting, presentation, flip chart, so the place or some board where you can write it down, everything. But presentation with a question, with very clear rules, to be sure that everyone understands everything. You can, of course, send to people as well before the meeting information about the method, about the MOT in general, what is it, how it works, or how you will organize this. But in general, it looks like this. And finding an facilitator before the meeting. What I mean facilitator? Facilitator, I will be talking about it later a little, but at the same time, facilitator is someone who has experience in Toastmasters. It's worth, I think still it's worth, because they understand the organization in general, but as well, the facilitator can moderate discussion, but should prepare everything before meeting, because he or she decided which direction we will go during the MOT, or what kind of style or which style we will implement, in which direction, which method. I will tell you about 2 methods, but definitely you can find more, or you can create your own method in general. So about timing, approximately 2 to 2.5 hours. So whole meeting in general, if you would like to talk about everything what is related to the 6 topics recommended by Toastmasters International, it's 2 to 2.5 hours, and it's recommended to do it like not very rush, but give the time to members to answer the question, to think about the question, to create some ideas. Time it's matter, but not too long as well, like the half a day, if you are more like 4 hours, because it's too long, definitely too long. So keep this in your mind, that 2.5 hours. And if you know that the time will be around 2.5 hours, because the plan is very, like you have a lot of in your agenda, just inform the club members. Okay, this meeting will be Moments of Truth, and the meeting duration will be around 2.5 hours. So they can prepare themselves and not say, oh, sorry, but I need to go because my family is waiting. If they will know before, definitely they can prepare themselves and stay longer. And timer as a role, today Adrian, I think, he mentioned that he was a timer, and definitely you need to have a timer, someone who will be not really participate. Of course, maybe he can or she can participate in the general working as a, like, yes, in general working in a group, or as in general asking, giving some ideas, but the most crucial part to have to keep it, he or she is a timer, so they need to be very very sensitive to the time.
And we, as a facilitators or people who will be the facilitators, should be very sensitive to the time. Time is very crucial, because if we will spend more time on one topic, then later on we will have longer meeting, or we will not discuss two more topics. So if, of course, we will decide that one of the topics is more important for us than others, completely fine, as a group, if we agreed. But if we in general plan to have the 6 crucial points during the whole MOT, and we will discuss only 2, this is not the way that we should organize MOT. So before, we need to decide it, plan, and then keep be sure that the timing is on a good hand, and we very carefully watching on this time agenda. So to share with everyone the agenda with all details before the meeting, to be sure that everyone knows the agenda. And a secretary or someone, of course, it can be a secretary of the club, but sometimes you can invite or ask someone to be a secretary. But be sure that this person can prepare notes, can prepare all notes during the whole MOT, to be sure that at the end we will have some list of information ready to then work on it. Okay, timing. And now a little bit more about who can be a facilitator, and in general, who can be a facilitator. Do you have any ideas? I have mentioned already a few times some who can be a facilitator. Some of you mentioned that you have this possibility. Do you have any idea who can be a facilitator? No comments. I cannot see here. Okay, no camera, so nothing. Okay, so in general, I can tell you that everyone can be a facilitator in general, because in one hand, as a part of our level 5, if you would like to complete the path, you should be a MOT facilitator. At the same time, when I have been thinking about the role of facilitator and who I would like to invite as a facilitator to my club, for example, to organize the MOT, I would love to think about someone who has experience in Toastmasters and who has leadership skills and experience. Why? Definitely because sometimes during the MOT, different things happens, different situation, sometimes maybe not easy to manage and easy to understand, because people start discuss, people start talk a lot about different situations, sometimes not easy situation regarding to the club situation, etc., regarding to the in general role and everything what is going on. And we are humans, so emotions and like our personality, we can very easily discover it during that kind of workshops. And that's why very important is to have the facilitator, someone who can manage in general that kind of situation. If the conflict will come, or if the not easy situation will come, he or she will knows that, okay, let's go this way. I know how to manage this situation. I know how to talk to people in this emotion when they are in this very strong emotions. So that's kind of people I have still in my mind when I'm thinking, okay, let's organize MOT. Of course, we as a human, as a members of Toastmasters, we would like to learn, and that's completely fine. At the same time, if, for example, you would like to organize, but you not feel enough confident, or you feel maybe your leadership skills are not so good, or maybe you are young in the organization in general, you can invite someone to be your partner during the MOT. So you don't have to do it by yourself, but by your own, but you can invite someone and have a team. As a team, you can manage, and this person should have more experience, especially in leadership skills and experience. Facilitator, a key role during the MOT, key role because he or she is like a presenter. He or she is
taking control about the time. He or she is managing everything what we have in agenda. And everything, it means like, okay, from first, before the meeting, everything preparation, to the end, like middle part, everything what's going on during the workshop, and the end. The ending is very important. So some activities, some ideas, etc. Even though sometimes a facilitator can participate in a club officer meeting, for example, and then discuss with officers about the ideas. So that's one point. And you can see no comments. So if you, as a member, would like to organize the Moments of Truth in your club, completely fine. At the same time, have in your mind, and have everywhere in your mind, definitely in your mind, no comments. So your role is not to giving the advice or comment something. Your role is to, from one point to another, move to step by step, going forward, to talk about every areas, but not to comment, not to give your solution, not to give your advice, nothing like this. So no comments. Even if you are a club member, you automatically, when you are a facilitator, you are not doing any comments. At the end, during the club officer session, when you have the possibility, and if they will invite you, then of course you can comment, you can discuss. But during the workshop, no, this is not your role. So just give the floor and invite people to discuss, to comment, to discuss. But your role should be listening and move forward from one point to another. And I have mentioned today about these areas, 6 areas, and in the materials you can very easily identify this information. At the same time, with all questions, because every area in the manual, you can find some question related to this area, and in general you can use this question to conduct the workshop. But I would like to only show you this 6 critical, because Toastmaster mentioned about critical MOT areas. So we have first impression related to guests in general, first impression of the club, membership orientation, fellowship, variety communication, program planning and meeting organization, membership strength, and achievement recognition. 6 different areas, but very connected after all. When you deeply go through this every area deeply, and you start discuss, they have a lot of between, like a connection between all these areas, because all of them automatically build the good condition of club. So these 6 areas in the guide you can find with the question, which you can use it. And one point from my side, you don't have to focus on all the 6 areas during the MOT. I think it's the most important is to think, okay, why we organize Moments of Truth in our organization, and then decided which of these areas will be the most important. They will have the best, or will give us the answer which we are just would like to know, which we have a question and we need to find some answer. So which of them? And if we will decide that, okay, let's just go with 4, completely fine. But you need to be sure why you are doing this. Why 4, not 6? Why this, not that? Not this number. So this, and plus 1 point, if there is during when you will prepare yourself or the club, and you will discover that there is no question that you would like to find the answer, definitely add this. That's why I have mentioned about questionnaire, about the survey before the whole MOT, because it can happen that some people ask some question, or they show some examples, but you cannot find it here in this area. So then decided maybe 4 area from here and some additional, because members create another area important to our club. That's completely fine, but depends on your club and the situation of the club.
and as well what you would like to do and discover after all. And I have mentioned that I will show you today two methods. These methods are one recommended by TMI, Toastmasters International, and one of them is recommended or just organized by Andrzej. But I have participated in this as a participant in the method number 2. So I have my own experience as well. In general, I follow this method recommended by TMI. Why? Because I think it's a structure and everything how it's built, it's completely very like smoothly go from one point to another. And of course, I mentioned about the number of members who will participate in MOT, and in different way you can organize when you have 10 members. In different way, maybe when 50 people will come to this workshop, because it's completely different way how it's worth to do it from some reason. But first, let's talk about this method and then some additional points. So method 1 recommended by TMI means that first you have the introduction, the overview, very important, overview and introduction, so information to all participants about the moment of truth in general. What is it, how it will be conducted, why we are doing, and background information about yourself, about the facilitator in general. Why today I am the facilitator of this meeting, especially when facilitator is not from the club. When we invite someone as a guest and he or she is a facilitator, and that's important to give the information to the club members that okay, why he or she today will be with us and will facilitate this program, this workshop. So this background has a meaning. Division into group. Yes. So then we need to decide how we can build a group, because we have 6 points when it comes to the 6 areas. So sometimes I have created 6 groups, sometimes less, depends of the club situation and decision. But in general, we should build the same number, like 6 group. For example, in very traditional way, 6 group, but mixed and diverse. What I mean, I have prepared list of question about how long are you in the Toastmaster, how long are you in this club particularly, how many leadership roles did you take in general. So that kind of question helped me to build the groups, but very diverse. Because after all, when you focus on the question in the manual, you will see that diverse group can give you different answers. Because if someone is 1 month in the organization, in the club, and someone is 7 years, they have totally different opinion and point of view about the same thing, completely. Or most of it's possible that they have not the same. Maybe it is. So try to build the groups, mixed groups, as much as possible, to give them the possibility to talk, to change the experience and to change the perspective about the same topic. And personalities, when you are, the club as a member, some people are more like stronger, more have their own voice. They know exactly, okay, let's do this. The personality is like very to the point. Some people are very empathic, slow. And of course, maybe it will be not easy to work for them in this group, but this mixture of personalities can give you as well different answers, possibility to discuss. And that's why we in general organizing MOT, to just give people the possibility to talk about the same topic at the same time, but from different perspective. And presentation of results by group representative. So everyone, so we have this groups, and then they work together from some time. I will share with you some time, how it worth to use it time for this
method 1, but in general they work together for some time, about one are connected to one area part, and then they will present the results by someone from the group. And after this presentation, I always ask the question in general to everyone. Okay, so now we have the group, we have heard the ideas, and now if you have any other points from this particular part, so for this, for example, membership orientation, if you would like to add something, now it's like we have 3 to 5 minutes to discuss about the points maybe which you would like to add it, or some comments you have after this, what the group presented. So that's the possibility to give a floor to everyone to add some comments to the particular area, because every group work for only one area in this method. So not every group work for this 6 area, but for every group for one work on one area in general. And summary. At the end, the summary is important. Summary is the same important like introduction. So don't just be rush and think, okay, summary 5 minutes. No, just give it time to talk about everything once again, maybe, or discuss at the end some conclusions, some comments, some recommendation, but give a possibility when you will prepare the agenda for the summary as well. Advantages. Smaller groups give shy members more opportunities. Of course, I mentioned, so if someone is doesn't want to talk like very easy, or not feel comfortable to talk in front of the group of people, in small groups he or she can maybe, it's a higher possibility that present her or his idea. More time dedicated to each topic, of course, because every topic, one group, one topic. So it means that we have 15 minutes to discuss. So every single topic is 15 minutes to discuss. Better control over time, because we know, okay, from one topic to another we move, and how fast and how much time we have. And if one group will prepare after 15 minutes, the presentation will be short, so then maybe we have more time for summary, but if not, we can move to another point, because some points we can discuss maybe longer, sometimes shorter, but in general it's more control over time. Disadvantages can be, of course, a member of one group do not contribute to topics discussed by other groups. Yes, but if you will give the open question to everyone as time to discuss, that's automatically can be, so they can discuss, they can give you some additional points, perspective, etc. Risk of lacking members in a group who have the most insight on the given topic, of course, personality. We never know. We try to do our best, but we never know at the end. So risk of lacking members, yes, it's possible, but the same if we will in general ask this question open to everyone, and then we can hear 1 or 2 or 5 answer, but the same still 20 people didn't answer, so still always it's that someone maybe will not give us some idea or answer, but like everywhere, yes. Risk of lacking experienced members who could share valuable perspective. And yes, can be like this, especially when the groups, mixed groups are not too mixed. That's why I have mentioned before that I ask people, okay, how long are you in Toastmasters? How long are you in this club particularly? How many paths did you have you completed? And in general, like this. So it's possible, of course, there is you can find disadvantages, but of course some option to just implement to use this method. Okay, because time flies. So before, when you are a facilitator or someone, it's the most important is to prepare the guideline and print out materials of each topic with a question, to be sure that every table has their own list of questions and they know
on which question they should answer, how much time they have, and in general. Prepare the presentation with all the rules, etc., of course, but the most important is guideline, to be sure that everyone knows what they should do during this 15 minutes, for example, but that's the example. And additionally, prepare paper and pens, of course, to write it, every idea, and answer questions. So paper and pens for each group. And time allocation, I've mentioned that I will tell you about in general how it works. So around 2 hours and 30 minutes, plus minus, of course. This is 2 hours and 10 plus minus 20 minutes because we know always, right? Longer break or something happened, a discussion, etc. So in general, it works like introduction part, 15 minutes. 15 minutes, each group prepares answer to the topics, so brainstorming. So every group has the card with the question, and they working on this 3 to 5 questions, depends how many questions we've prepared. And then every topic before the break, first 3 topics when it comes to 6 topics. So first 3 per 10 minutes. So 10 minutes means that every group has 10 minutes to present. So 5 minutes presentation and 5 minute general discussion. So 5 minutes, very strict information about the points which we have created, and general discussion. Then break, then again. 3 next points, and then group presentation, general discussion, and summary. And it takes around 2 hours and 10 minutes. Plus minus, depends on the group, depends how many people. If we have a smaller club or group of people during the MOT, you can discuss longer. Or if you have, for example, 2 people in one group as a pair work on one area, one topic, so then they can create more, and the presentation or general discussion, it's not takes so long time. But when you have 25 members, then discussion can be longer. So you need to have this in your mind. That depends on the situation. And that's why the role of facilitator is so crucial, to be work very good with a timer, be on time, be sure that at the agenda, it's like we follow the agenda, and we have this knowledge, and we know how to say stop, sorry. Now the time is up, no time, we don't have more time, the discussion is over. And we need to be sure that we can so we can say something like this during this MOT. Okay, method number 2. The same, provide some background information about the facilitator, introduction, overview, all rules, how it works, and then brainstorming by all participants on each topic. So at the same time, not at the same time, but topic after topic. So first area, then second, then third, etc. And then summary. So no work, here is no work in a pairs, in a group, nothing like this, but we as a group, as a whole group of people, so members who participate in the MOT workshop, we discuss all topics. And advantages, every club member contributes to discussion, yes, can contribute. A larger group increase the chance of successful brainstorming, more ideas. Definitely can be more ideas, depends on the group, but yes. And disadvantages, harder to manage time, definitely, because we don't know, okay, if for one topic, and especially the energy at the first topics are strong because we are fresh, we want to do something, at the end the energy level automatically it's on the lower position than at the beginning. So harder it's manage time, harder manage energy, and keep the energy and at the same level at the whole meeting, because of the interaction between people and in general creating ideas, etc. So that's the one of the point. Less time dedicated to each topic because we don't know in general how long it will take, even if we have agenda and we plan the steps, and require an experienced facilitator. Definitely here to handle emotion conflicts, the same as in previous. Experienced facilitator can be a good idea, definitely. Let's say this.
And about the methods too. So because we will be continuously working on the questions, so we as a facilitator, we should be very good familiarize with the material. So we need to read it very carefully and be sure that we understand everything what's going on during MOT and follow everything. So we need to be very conscious, very like focus on what's going on during this meeting, and be always like in this mood that okay, I need to keep everything like in the good way, because this is my role to be sure that we will at the end we will have the summary and create some recommendations. And the presentation should be visible. Yes, so very good presentation with questions. So everyone should know that about which topic we talk about which question we talk in this moment. Time allocation, similar, 2 hours and 10 minutes and 15 minutes introduction, 45 minutes first 3 topics, then break, last 3 topics. Of course, depends on how much energy, time, and and discussion will be during this time, but in general it's like this. Okay, after the meeting, few things. Collect materials and conclusions, so the summary. This is important after both two methods, and share with the board in general and club members. So I remember I have prepared the email from my side, but to club officers with information about all the topics, about the summary and recommendation, and I send this to the president and vice president education. But as well, later on, I think it's worth to send to all club members, because automatically after one meeting, whole 2 hours, everyone have work on it. So it's good to keep it and share with all club members. Even for this, especially maybe even for this, who haven't has a chance to participate in the meeting. And suggest and encourage the board to analyze the input and share planned action. Definitely. So one of the your role, if you will be a facilitator, can be suggestion and encouraging and asking board, okay, what's next and when you would like to discuss, and then what you would like to implement. So a little bit give them this feeling that, okay, it was a workshop, but now it's real work, right? Because the recommendation is one thing, but what we will do with it, it's another point. Very important, the most crucial, not only discovering, but then implementing, trying to change something in the club. So this is the exact or real work which the club officers and club itself should do it. And at the end, because we are almost going to the end, additional ideas. So I have mentioned about peer facilitation, and especially I recommended it when it comes to, as I mentioned, when someone maybe it's not too, or someone maybe not feel good enough to have this control or take the responsibility for whole MOT, especially when it comes to leadership experience. And then we can invite someone who has longer experience or has more experience than we, and invite, and we can together organize pure moment of truth at the club get together. So in general, I never participated in the moments of truth outside of general meetings. So always it was planned during one of the meeting, traditional regular meeting. But one of the idea, and I think very good idea, if you're organizing some additional activities, some kayaking or some weekend trip, let's say, and you have a time to organize the time for some workshop, it can be a moment of truth. When you invited members together, and of course, members would like to chill and enjoying the time together, yes, but maybe, and it can be, I think, good idea. First, of course, inform that during this trip,
our time together, we will have kayaking, but before that, the morning at 9 a.m. we will have 2-hour session, Moments of Truth, to discuss what's going on in the club. And that's the very good idea, because people feel not so official. People feel more comfortable because this is an activity after Toastmaster regular meeting, so they can enjoy the life. And I think this is very good recommendation as well. One recommendation which it's not on this presentation, it's of course you can discuss one topic during the presentation, during the Moments of Truth, and that's possible if the topic is really important to the club. So if you will decide that one area from the 6, or depends after the survey, you will discover some area that you need to talk, you can do it during 2 hours. If you would like it, you can do it and talk with a club. Of course, it's possible, but the most important is your why, and why we organize, and what is our reason in general. So think about next time, or this time today, when you would like to, and if you would like to organize Moments of Truth, how you would like to organize, but first why. And I will tell you my story at the end, because now I have a possibility to be a club president again in the English speaking club this time. And I discovered, because we have only 2 times per month the meeting, and so it's not so often. So in general, when it comes to like Christmas party, some additional workshops, some extra activities like contests, etc., there is not so many possibility to organize the Moments of Truth during the general meeting, because there is a lot of different kind of activities, and the time, it's like we don't have every week meeting, so the time is very limited. So I decided next year, I have talked with my Vice President Education, and I have decided to organize Moments of Truth as a Toastmaster. So the idea which I have in my mind, I never practiced it yet, so I don't know the feedback and in general how it will work. But my idea is to be a Toastmaster, and the topic will be Moment of Truth. And before the topic, before the meeting, I will definitely prepare the survey, share with members, and then after receiving the information, I will try to focus on this area which will be mentioned or in the questionnaire. So that's my idea for now. And then during the whole meeting, when we have 2 or 3 speeches and table topics, so in this between time, I will try to organize possibility working in pairs or small groups, but I think the pairs can work better, and people will answer some questions. 1 pair, 1 question, different kind of question for different pairs, to be sure. And of course, some question will be the same, to be sure that we have more answer for the same question. But that's my idea for now. I don't know if it will work or not, but my idea is, because I would love to organize, but we don't have time in general to organize when it comes to the calendar during the year. So that's my idea, and I think every person can create their own idea of conducting and organizing Moment of Truth, because completely it's up to the club and the situation in the club and your, of course, motivation. Okay, so thank you so much. That's everything from my side. If you have any question, I'm happy to hear. Thank you. Thank you very much, Milena. I see that some of our guests have already left, but there was some questions, right, on chat or not? There's no question, only comment. No question, just answer to your questions. And sorry for my voice. That's the situation. Okay.
much speaking in general. Yes. So if you have any question or in general would you like to talk with me about Moment of Truth in general, please just contact me on Messenger, and I would love to talk because I'm as well very open and welcome new ideas and very interesting about some other clubs recommendation and your experience. Okay, so Thank you very much thank you. for your time, for your contribution, and very beautiful slides presentation. We will definitely share it. If it's possible, you can also share it here. And Yes, I will. put it here. It's very, clear information on chat. So if people are not able to attend today's meeting, we will share it with people, and we will also share it on our district page, just to share knowledge for all Toastmasters. So for now, I will just stop recording, and we will meet in 15 minutes for Polish language session. Thank you, everyone. Dobry wieczór wszystkim. Mam przyjemność zapowiedzieć Andrzeja, który poprowadzi dla nas sesję o chwili prawdy. Andrzej jest od ponad 10 lat w klubie Top Careers Toastmasters. Działał w różnych rolach liderskich w swoim klubie, ale też poza klubem pełnił rolę dyrektora rejonu, współorganizował różne wydarzenia i konferencje, ale też wspierał inne kluby nowe, czy te obecne w roli mentora, sponsora i coacha. Andrzeja obserwuję od dawna, tak samo jak cały klub Top Careers Toastmasters, który jest jednym z moich ulubionych. I to, co zauważyłam i to, co zaważyło na tym, dlaczego zaprosiłam Andrzeja i Milenę, którzy są w Top Careers, to, że jak obserwuję ich media społecznościowe, to żaden inny klub tak w tradycyjny sposób co roku nie organizuje tego momentu prawdy, czyli chwili prawdy. Co roku widzę na ich mediach społecznościowych, że kolejny moment prawdy, kolejna chwila prawdy, chociaż też słyszałam od innych klubów, że nie potrzebują, że wszystko im dobrze się układa w klubie. A taki dobry, prosperujący klub jednak sobie tą tradycję utrzymuje. Dzisiaj Andrzej nam opowie więcej o tym, dlaczego to jest ważne i jak poprowadzić, żeby to było skuteczne. Zapraszam cię, Andrzeju. Dziękuję bardzo, dziękuję Milena za zorganizowanie tego mini szkolenia, bo uważam, że to jest bardzo wartościowe narzędzie. Chwilę prawdy. Razem z Mileną, ja prowadziłem te chwile prawdy kilka razy, Milena je prowadziła. My mamy trochę różne style, o tym też będę mówił, ale postanowiliśmy, skoro Naza zaproponowała, żeby to w 2 językach zrobić, to chcieliśmy, żeby oba te szkolenia miały tą samą zawartość merytoryczną, żeby język nie decydował o tym, że ktoś będzie stratny lub coś zyska. Dlatego wcześniej było szkolenie Mileny i teraz ja mniej więcej postaram się przedstawić ten sam materiał. I co jest najciekawsze, dobrze, to pozwólcie, że podzielę się z Wami ekranem. O czym w ogóle będziemy rozmawiali? Czym jest Moment of Truth? Jakie ma cele? Co warto przygotować przed spotkaniem? Jaka powinna być osoba prowadząca? Potem omówię 2 metody oraz podsumowanie i wnioski. Ale zanim przejdziemy, czy jest wśród Was ktoś, kto w ogóle nie wie, czym są chwile prawdy i nigdy w nich nie uczestniczył w klubie? Jest ktoś taki, czy jednak już wszyscy są w miarę obyci z tematem? Dobra, czyli wszyscy mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Dobrze, więc po kolei. Dlaczego
my zawsze to robimy. Rzeczywiście jesteśmy bardzo silnym klubem członkowsko. Mamy ponad 60 osób w tej chwili, ale co roku organizujemy te chwile prawdy, ponieważ uważamy, że to jest bardzo ważne narzędzie i być może to właśnie dzięki niemu mamy takie, a nie inne wyniki. To jest rzeczywiście, to jest przewodnik. Przewodnik w tym sensie, że pokazuje nam Toastmasters jako organizacja, która ma już ponad 100 lat, że niektóre narzędzia i zwyczaje należy stosować, bo one przez tyle lat przyniosły pożytek, korzyść klubom, więc warto jest po prostu to robić. Narzędzie, czyli jak to zrobić. Mamy gotową receptę, nie musimy tego wymyślać od nowa, odkrywać Ameryki. Jest coś, co działa, zróbmy to po prostu. Diagnoza, czyli pozwala to popatrzeć na to, w jakim stanie jest nasz klub. Tutaj Naza wspomniałaś, że są ludzie, którzy mówią, że my tego nie potrzebujemy, bo u nas jest świetnie. Może to świetnie wcale nie jest takie prawdziwe, jest to tylko w przekonaniu mówiących to osób. Może warto jednak sprawdzić, dowiedzieć się, jak jest naprawdę. I inspiracja. Jeżeli dobrze poprowadzimy te chwile prawdy i ludzie są otwarci i zrobimy jeszcze do tego małą burzę mózgów, to naprawdę mogą wyjść całkiem ciekawe pomysły, które warto zaimplementować w klubie. Do tego pamiętajmy, że to narzędzie jest świetnie opisane i tutaj u dołu macie link. Toastmasters.org, Resources, Moments of Truth. I tam jest i prezentacja, i jest jakby naprawdę dobrze opisane, jak to zrobić. Jedna uwaga, tam jest opisana jedna metoda, która jest zalecana przez TMI. Ja osobiście preferuję drugą metodę, obie omówię pokrótce i przedstawię za i przeciw. I taka ciekawostka. Niedawno zmienił się Basecamp, zmieniły się ścieżki. I nie wiem, czy o tym wiecie, ale doszły dodatkowe wymagania, których wcześniej nie było. Mianowicie oprócz realizowania tych klasycznych projektów, które do tej pory były w ścieżce, teraz trzeba pełnić funkcje na spotkaniach, gramatyka, Toastmastera, prowadzącego gorące pytania i tak dalej. W każdym poziomie są takie wymagania, teraz się pojawiły, a dodatkowo na wyższych poziomach od 3 trzeba poprowadzić prelekcję, wykład, szkolenie z jednego z 2 podręczników, czasami z obu. To jest Club Successful Series i Leadership Excellence. I właśnie poprowadzenie Moments of Truth w klubie, niekoniecznie swoim, zalicza w poziomie 5, to jedno z wymagań. Tam jest można wybrać inne sposoby spełnienia tego wymagania, ale Moments of Truth jest jednym z nich, więc jest to kolejny powód, żeby jednak od czasu do czasu może zajrzeć i poprowadzić takie wydarzenie w klubie. Jakie są cele? Więc po pierwsze to jest diagnoza stanu klubu. To jest naprawdę, uwierzcie mi, że za każdym razem, kiedy prowadzimy ten Moments of Truth, to za każdym razem dowiadujemy się nowych rzeczy o klubie. Bo to nie jest tak, że klub, który pół roku temu czy rok temu był w jakimś tam stanie, to po zmianie zarządu i po dojściu nowych członków, po odejściu innych członków, że on nadal tak samo funkcjonuje, identycznie. Nie, to się zmienia. I to się zmienia naprawdę czasami dosyć znacząco, wbrew pozorom. I jeżeli jest zarząd, który jakby klub dba o kontynuację pracy zarządu, to jest mniej widoczne. Ale jeżeli, że tak powiem, uczestnictwo w zarządzie nie jest zbyt popularne i w wyborach do zarządu są osoby z łapanki, trochę przypadkowe, to jest wtedy dużo bardziej widoczne. I te zmiany pomiędzy zarządami w danym klubie, one nie od razu są widoczne,
one powolutku, no bo czasami klub działa trochę z rozpędu po zmianie zarządu, ale one zaczynają się pojawiać. I przeprowadzenie takiego stanu klubu, takiej diagnozy stanu klubu naprawdę pozwala dużo rzeczy dostrzec, których zarząd nie widzi. Identyfikacja problemów dla członków i gości. To będę o tym jeszcze mówił, że tutaj goście nie za bardzo zabierają głos, ale pamiętajmy, że nowi członkowie przecież niedawno też byli gośćmi. Więc właśnie szczególnie ich głos, tych nowych członków klubu, jest tutaj istotny w obszarze właśnie wdrażania do klubu i opieki nad gośćmi. Ale też czasami członkowie, którzy są od lat w klubie, widzą, że coś się źle dzieje i też potrafią powiedzieć coś wartościowego. Więc ta identyfikacja problemów jest bardzo ważna. I tutaj podpunkt przedostatni, poczucie przez członków, że ich opinie są i potrzeby są ważne. To jest bardzo istotne, żeby właśnie ludzie mogli wypowiedzieć się, żeby poczuli, że w tym klubie oni są istotni. I już chociażby samo to poczucie tej ważności i docenienia jest też jednym z elementów, dla których warto te chwile prawdy realizować. A oprócz tych problemów dla członków i gości, to oczywiście jest identyfikacja silnych i słabych stron klubu. Bo te silne strony klubu to nie jest tak, że one są dane raz na zawsze. Trzeba być ich świadomymi i trzeba umieć nad nimi pracować nadal, utrzymać je. No i ostatni punkt to jest to już, o czym wspominałem, czyli zebranie pomysłów na ulepszenia w klubie. Tutaj nie chodzi o to, że mamy odkryć Amerykę i znaleźć coś, czego jeszcze nigdy w klubie nie było, chociaż i takie pomysły się zdarzają, ale to raczej chodzi o to, żeby dostrzec sposoby poradzenia sobie z tymi problemami, które też nie zawsze są oczywiste. I teraz uwaga jedna, nie jest celem momentów TRU planowanie konkretnych akcji. To jest sesja diagnostyczna. Mamy postawić diagnozę, podsunąć pomysły, mamy opowiedzieć o tym, co nas boli, ale to zarząd jest odpowiedzialny za to, żeby wysłuchując tych wszystkich głosów, zaplanować ewentualne prace naprawcze w klubie, czy zrealizować jakieś pomysły, które mogą klub ulepszyć. Zobaczcie, takie proste narzędzie, a ile ważnych rzeczy może dać. I teraz, jak się powinniśmy przygotować jako klub przed spotkaniem, w którym ma się odbyć Moments of Truth? No to jest po pierwsze zachęcić jak najwięcej członków klubu do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. No to jest kluczowe, no bo jak przyjdzie 1/4, to czego się dowiemy? Od pozostałych 3/4 nie dowiemy się niczego. Więc tutaj duża frekwencja, wysoka frekwencja jest kluczowa. Druga ważna rzecz to jest uprzedzenie gości, że to spotkanie może nie być dla nich ciekawe, no bo to nie jest zwykłe spotkanie przecież Toastmasters. Omawiamy sprawy, które są dla klubu mocno wewnętrzne, no i też czasami obecność gości mogłaby powstrzymywać członków klubu przed wyrażaniem niektórych opinii, więc tutaj trzeba zadbać wcześniej PR-owo o tym, żeby goście nie przychodzili. No a co zrobić, kiedy przyjdą już na to spotkanie? No to też bym raczej sugerował, i tak robiliśmy, żeby mieć jakiś drobny poczęstunek na przykład i w ramach przeprosin go wręczając powiedzieć jednak, że tym razem to im dziękujemy, że ogłaszaliśmy, szkoda, że dana osoba nie śledziła tych informacji na bieżąco, zapraszamy następnym razem. To oczywiście poczęstunek, który ma trochę osłodzić ten nieciekawy moment. Co jest kolejne? To nie jest konieczne, ale ankieta. Ankieta może być przydatna, bo po pierwsze, to ona
zachęca ludzi do przemyślenia, do refleksji. Ankieta, która ma konkretne pytania, powoduje, że ludzie zastanawiają się i to może ich skłonić nawet do przyjścia na takie spotkanie z tymi momentami prawdy. Druga rzecz to jest zebranie wstępnych opinii. Mając te opinie, możemy już jako moderator, jako prowadzący poprowadzić to spotkanie już pewnymi, zadając pewne pytania lub podsuwając pewne tematy. Oprócz tych, które są oczywiście zarysowane przez TMI w materiałach. Warto oczywiście przygotować materiały i pomoce. Jeżeli mamy zamiar spisywać wszystko, co ludzie mówią, albo ludzie mają spisywać to na kartkach i potem omawiać, przyda się flipchart. Jeżeli dzielimy na grupy, to dla każdej grupy będą potrzebne wydruki ze wskazówkami, tak żeby ci ludzie, przecież nie każdy brał udział w Moments of Truth i nie każdy zna materiały TMI, żeby mieli jakby taką rozpiskę, na co mają analizować, nad czym się skupić, jakie obszary zbadać. No i długopisy i inne przybory, jakie wpadną do głowy prowadzącemu. No to jest na przykład ciekawy pomysł. To jest bez flipcharta, za to jest rzutnik i na bieżąco sekretarz notuje wszystko, co się dzieje i wyświetla na prezentacji. No i kolejna rzecz to jest wybór doświadczonego prowadzącego. I teraz oczywiście chronometrażysta i sekretarz ewentualny do notowania, ale nie tylko. Natomiast ten prowadzący, no to jest, wybranie dobrego prowadzącego jest ważne i może będziemy mieli, tutaj, jaki to powinien być prowadzący? No, osoba, która potrafi zaangażować, to po pierwsze, bo Moments of Truth kluczowe jest to, żeby wszyscy byli otwarci, żeby mieli swobodę wypowiedzi, żeby powstała burza mózgów, która da nam jakąś wartość merytoryczną. Więc osoba angażująca i moderująca. Nie oceniająca i nie komentująca wypowiedzi i pomysłów. To jest dosyć ważne i najlepiej ten punkt realizuje osoba spoza klubu. Osoba z klubu siłą rzeczy ma tendencję do odnoszenia się i dzielenia własnymi doświadczeniami, co u prowadzącego to wydarzenie nie jest dobrą cechą, więc najlepiej wziąć osobę spoza klubu, ona nie będzie miała doświadczeń z tego klubu, a jednocześnie nikt z członków klubu nie zostanie wykluczony z dzielenia się swoim doświadczeniem, bo tak byłoby, gdyby był prowadzącym. No i oczywiście mówiliśmy tutaj już trochę o facylitacji, o moderowaniu. Powinna to być osoba, która potrafi sobie poradzić z trudnymi sytuacjami i rozwiązywać konflikty. Ludzie są różni, w takiej burzy mózgów czasami pojawiają się emocje, ktoś jest zbyt ekspresyjny, ktoś zabiera głos za często, odbierając szansę innym. Trzeba umieć sobie z tym wszystkim radzić. I tutaj osoba z doświadczeniem liderskim, właśnie taki doświadczony moderator, naprawdę byłby wskazany. Duże doświadczenie liderskie ogólnie rzecz ujmując. I teraz, ile to trwa? Więc 2 godziny to jest minimum. Mi się nigdy nie udało w 2 godzinach zmieścić. Zazwyczaj to dochodzi do 2,5 godziny, do 2,5 godziny. Dlaczego? No, to wszystko zależy od tego, jak to prowadzimy i jak się ludzie angażują. Jeżeli się bardzo angażują, chcą zabierać głos, trwa dyskusja, trudno jest zapanować nad czasem, a znowu ucinanie w pół słowa, a niestety musimy przejść do następnego punktu, to nie jest dobry zwyczaj, bo może zdemotywować kolejnych. Tą czy inne osoby, które chciałyby się z nami podzielić swoimi przemyśleniami. Więc to umiejętności moderatora to raz, ale też lepiej zarezerwować sobie więcej czasu, jakiś bufor, który pozwoli nam na komfort w prowadzeniu tej dyskusji.
My zazwyczaj nasze spotkania mamy święte, 2 godziny, ale to jest jedyne spotkanie, które planujemy od razu na 2,5 godziny. Warto mieć chronometrażystę, który pomoże prowadzącemu w sygnalizowaniu tych punktów kolejnych. Warto mieć agendę, nawet jeżeli ona będzie bardzo ramowa, to uświadomi ludziom, w jaki sposób to spotkanie się odbędzie i jaki jest jego plan. No i ten sekretarz, o którym wcześniej wspomniałem, nawet jeżeli to nie jest taka metoda, że sekretarz to zapisuje na prezentacji online cały czas na żywo, tylko są, nie wiem, flipcharty, jakieś kartki, to i tak sekretarz powinien jakieś notować wnioski, porobić zdjęcia tych flipchartów, żeby te materiały zebrać i udostępnić potem członkom i zarządowi. Mamy 6 obszarów do omówienia. To jest tylko tak wymienione hasłowo. Te obszary są bardzo dokładnie omówione w tej prezentacji, o której mówiłem. I nie wiem, czy chcemy tutaj je omówić. Zobaczymy, czy jak będziemy byli z czasem, być może sobie je omówimy, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Ale zasadniczo te 6 obszarów według TMI jest tym, nad czym klub powinien pracować, bo to zapewnia jakość klubu. Czyli pierwsze wrażenie, sala, witanie gości, prezentacja, jakby spotkania, przestrzeganie agendy, cała reszta. Czyli takie pierwsze wrażenie, które gość odnosi, atmosfera spotkania, orientacja na potrzeby członków, czyli czy klub dba o realizację potrzeb członków, ich potrzeb edukacyjnych, ale też potrzeb personalnych każdego z członków, bo oni mają przecież różne cele. Wspólnota, różnorodność, komunikacja. Czy jesteśmy otwarci na różnych ludzi? Czy dbamy właśnie o budowanie więzi? Czy integracja? W jaki sposób się komunikujemy? Cały ten obszar. Planowanie i organizacja spotkań. Czyli czy ogólnie rzecz ujmując mamy obsadzone funkcje, czy są dobrze rozplanowane agendy, czy dbamy o wypełnianie tej agendy, czy mowy są przydzielane we właściwy sposób. No, cały obszar związany z organizacją, ale też i taką techniczną, czy zawsze, nie wiem, jest baner klubu, czy mamy zadbane o prezentację dla osób, które chcą o narzędzia typu rzutnik, dla osób, które chcą zrobić prezentację. Więc cały tutaj taki obszar też techniczny. Siła członkostwa, czyli jak dbamy o to, ilu jest członków, czy w jaki sposób promujemy nasz klub, w jaki sposób dbamy o członków, aby nie odchodzili, czyli ogólnie siła członkostwa. No i docenianie osiągnięć, czyli ogólnie obszar, czy dziękujemy osobom, które dla klubu coś zrobiły, prowadziły jakieś wydarzenia, czy wręczymy, nie wiem, drobne upominki, czy osiągnięcia edukacyjne typu kończenie ścieżek kolejnych w Pathways, czy są jakieś dyplomy wręczane, czy doceniamy ich i stawiamy jako cel do naśladowania. Tak jak powiedziałem, bardziej można też obszary, które dla każdego punktu są do analizy, są wymienione w tej prezentacji, o której mówiłem i warto tam zajrzeć. W ogóle ta prezentacja dla osoby prowadzącej to jest elementarz, bez którego nie można tego wydarzenia poprowadzić. I teraz są 2 metody. Najpierw omówię tą metodę, która jest rekomendowana przez TMI. Czyli na początku spotkania mamy wprowadzenie. Jeżeli nie było wcześniej przedstawione to, ale nawet jak było, to warto wspomnieć o tym, czemu to ma służyć, zachęcić właśnie do otwartości, do odwagi,
nie zapomnieć przedstawić siebie oczywiście, szczególnie jeżeli jesteśmy osobą spoza klubu, dlaczego to właśnie my to prowadzimy. Po czym przechodzimy do... Oczywiście we wprowadzeniu też mówimy o tych wszystkich obszarach z grubsza, które chcemy przeanalizować, o tym, jak będzie wyglądała praca, przedstawiamy agendę, po czym dzielimy osoby na grupy i w pracach praca trwa w grupach. I teraz co najmniej 6 grup, tak żeby każdy obszar został zaopiekowany, przeanalizowany. Każdy z tych 6 obszarów. W każdej grupie wręczamy wydrukowane wskazówki, na co mają zwrócić uwagę. Ważne jest też, żeby dołączyć tutaj do każdej z tych grup i do każdej z tych kartek wyniki z ankiety dotyczące danej grupy. I za chwilę będzie rozplanowane, jak to rozplanować czasowo, ale to za chwilę. Co jest ważne? Jak dobrać te grupy? Zasadniczo idealnie jest wtedy, kiedy w każdej z grup są członkowie bardzo świezi, nowi oraz bardzo doświadczeni, no i oczywiście średni też. Dlaczego? No bo niestety, ale to są takie grupy osób, które w tych tematach mają najwięcej do powiedzenia. Nowi, bo oni świeżo byli gośćmi, oni właśnie przechodzili onboarding do klubu, oni mają jakąś swoją wizję tego, jak ten klub wygląda. No i doświadczeni, czyli tacy, którzy potrafią odnieść się i trochę ostudzić zapał tych nowych i na przykład powiedzieć, że coś już było i się nie sprawdziło. Więc to jest kluczowe w tym podziale na grupy, to jest ich różnorodność stażem. Oczywiście warto osoby z konfliktami rozdzielić. Warto też zadbać, żeby w każdej grupie były osoby z różnym temperamentem. Warto też jest, no dobrze, ale to wszystko pięknie, tylko co jak klub ma, nie wiem, 12 członków, podzielimy ich na 6 grup i wychodzi nam po 2 osoby. No właśnie. I to jest słabość tej pierwszej metody. Członkowie jednej grupy nie biorą udziału w analizie pozostałych obszarów. To jest wada tej grupy, tej metody, przepraszam. No bo one dyskutują, te osoby w danej grupie, tylko nad swoim tematem. I nie biorą udziału w tych pozostałych grupach. Więc jak dla małych klubów, mniej licznych, to ja osobiście rekomenduję metodę drugą. Metoda druga może być kłopotliwa przy bardzo licznych klubach, ale to potem o tym powiem. Dobrze, trwa praca w grupach, mija czas, kończymy i przechodzimy do fazy prezentowania wniosków. Każda grupa wybiera swojego przedstawiciela, który przychodzi i prezentuje wnioski tej grupy, materiały wyjściowe, być może jakieś prezentacja na kartce spisana, być może po prostu punkty, które oni sobie wynotowali i omawiają je. Oczywiście tutaj komentarze od reszty członków klubu są jak najbardziej mile widziane, ale znowu nie możemy tutaj w tym punkcie pozwolić na jakąś wielką dyskusję, bo popłyniemy z czasem. No i na koniec podsumowanie, czyli zebranie tego wszystkiego do kupy, omówienie, być może jakieś techniczne właśnie spisanie razem, wykluczenie jakichś punktów, które się powtarzają, dodanie nowych. I w sumie to wszystko no, zajmuje trochę czasu, o tym będzie później. Zalety. Mniejsze grupy ośmielają do zabierania głosu. Są osoby bardziej ekspresyjne i osoby bardziej nieśmiałe, bardziej introwertyczne i one w mniejszej grupie jest większa szansa, że się otworzą, że zabiorą głos. Natomiast mogą na forum tak całego klubu, szczególnie licznego, po prostu stwierdzić, że są, a co ja tu jestem w klubie miesiąc, co ja się będę odzywała. Więc tak, ta metoda pozwala, trochę ośmiela bardziej ludzi.
mamy trochę więcej czasu na analizę każdego obszaru, no bo w czasie pracy grupy pracują równolegle, więc w momencie, kiedy mamy czas przeznaczony na omawianie, no to równolegle 6 grup omawia 6 tematów, więc w sumie mogą przeznaczyć na to więcej czasu, niż jeżeli musimy to wszystko omówić ciurkiem. No i z tego też powodu jest łatwiejsze panowanie nad czasem. No bo mamy konkretny podział na ileś czasu, uprzedzamy 5 minut do końca, 2 minuty do końca, minuta do końca, dziękujemy, zbieramy się i temat jest pozamiatany. Wady, no to już wspomniałem, członkowie jednej grupy nie biorą udziału w analizie pozostałych obszarów. Szczególnie dla małego klubu to jest bardzo zła sytuacja, bo w jakiejś grupie może zabraknąć osób, które mają akurat najwięcej do powiedzenia w danym obszarze. Nie wiem, osoba początkująca, która jest w klubie 2 miesiące, nie będzie w obszarze, który omawia na przykład jak traktuje się gości, tylko będzie ktoś doświadczony, kto już może powiedzieć, jak to było 5 albo 10 lat temu. Więc to jest największa słabość tej metody, szczególnie widoczna w małych klubach. No właśnie, ryzyko braku w grupie członków, którzy mają najwięcej do powiedzenia w danym obszarze i też mogą mieć ludzie pomysły i nie będzie nikogo doświadczonego, kto im powie, że no ale zaraz, przecież to nie ma sensu. Już to robiliśmy, to się nie udało. Po prostu osoby z dużym doświadczeniem. Ale zasadniczo z tą metodą zapoznacie się analizując, czytając te materiały dostarczone przez TMI. Ja byłem świadkiem właśnie tych wad. Szczególnie u nas nastąpił zły podział na grupy i właśnie było to, że w grupach, które omawiały konkretne tematy, zabrakło osób kluczowych, mających najwięcej do powiedzenia. I dlatego ja zacząłem stosować drugą metodę, mianowicie. Dobrze, to jeszcze zanim będę mówił o drugiej, to porozmawiajmy o technikaliach metody pierwszej. Więc wydrukowanie wskazówek z materiałów TMI dla każdego obszaru, aby każda grupa wiedziała, na co zwrócić uwagę. To już wspominałem. Kartki, długopisy dla każdej grupy do notowania wniosków. To też wspominałem. I teraz to jest proponowany plan spotkania. Wprowadzenie i techniczny podział na grupy 15 minut, potem 15 minut każda grupa analizuje, wyciąga wnioski, burza mózgów, potem jest 30 minut na omówienie wniosków 3 grup, czyli 5 minut prezentacja i 5 minut dyskusja, taki podział na przykład, potem 10 minut przerwy i kolejne 3 grupy omawiają swoje tematy, znowu 5 minut prezentacja, 5 minut dyskusja. Podsumowanie 20 minut. Razem wychodzi 2 godziny i 10 minut, ale tak jak mówię, zazwyczaj to się przeciąga, te 20 minut bufora zazwyczaj jest wykorzystywane. Dobrze, teraz metoda druga i to jest po prostu wprowadzenie, burza mózgów wszystkich obecnych we wszystkich obszarach, no i potem podsumowanie. Co nam to daje? Po pierwsze, każdy członek klubu wnosi wkład w dyskusję nad każdym punktem, nad każdym obszarem analizowanym. Nikt nie jest wykluczony. Po drugie, większa grupa zwiększa szansę na udaną burzę mózgów, na wzajemną inspirację pomysłami. No, większa grupa ma burzę mózgów bardziej udaną zazwyczaj. No jest też większa elastyczność w zarządzaniu czasem dedykowanym dla każdego obszaru, bo są obszary, gdzie rzeczywiście jest trochę tak, jak też nazwa wspomniała, gdzie ktoś mówił, że u nas w klubie jest idealnie, ale czasami jest tak, że na jakieś pytanie wszyscy członkowie jednogłośnie mówią, nie, no tutaj jakby jest super, nie mamy zastrzeżeń, specjalnie pomysłów nie ma, lećmy dalej. I tutaj jakby jest właśnie ta elastyczność, że możemy jakieś punkty przelecieć w ciągu, nie wiem, 30 sekund, 10 sekund, a skupić się nad obszarami, które są bardzo czy bolesne, czy merytorycznie jakby powodują jakiś oddźwięk i omówić je dłużej.
Ale to jest też jednocześnie od razu wada, bo trudniejsze jest panowanie nad czasem. Trudno jest powiedzieć, kiedy na początku jakiś punkt wzbudza emocje i dyskusja długo trwa, to poświęćmy mu więcej czasu, potem skrócimy, bo tak naprawdę nie wiemy, czy te kolejne punkty nie będą równie emocjonalne, równie burzliwe w dyskusji i w ogóle popłyniemy z czasem bardzo. Więc tutaj niestety trzeba umieć zdecydować, czy tą dyskusję trochę wyciszamy i kończymy, czy jednak to jest tak ważne, tematy są poruszane, że trudno, najwyżej będziemy mieli 3 godziny spotkania, ale tego nie wolno przerwać. Dlatego tutaj jest tak istotny ten prowadzący, żeby umiał podjąć świadomą decyzję. No i kolejna wada to jest, skoro mówimy wszystkie punkty na raz, no to na każdy punkt możemy poświęcić trochę mniej czasu. Oraz to, co też wymaga bardziej doświadczonego prowadzącego moderatora, bo tutaj szczególnie mogą pojawić się właśnie te emocje, konflikty i tutaj trzeba umieć zapanować, może być trudna publiczność, osoby gadatliwe, zabierające głos przy każdym punkcie, mające bardzo dużo do powiedzenia, więc tutaj doświadczony prowadzący z doświadczeniem liderskim jest kluczowy. Jak to rozplanować? Prowadzący teraz może sobie wydrukować na kartce te wskazówki z TMI. Oczywiście warto, żeby je miał, jeżeli nie zna ich na pamięć, ale lepiej nawet wtedy je mieć, żeby się tym podpierać. I zgodnie z tymi wytycznymi to wszystko omawia. Jeżeli można też zrobić tą prezentację tak, żeby te pytania były dla wszystkich widoczne, ale może raczej na zasadzie kolejnych pytań albo pytań dodatkowo się pojawiających, tak żeby nie rozpraszać członków wszystkimi pytaniami, które będą widoczne od razu, bo zaczną się skupiać nad innymi obszarami i zamiast mówić o tym, o czym teraz dyskutujemy, to już będą chcieli powiedzieć coś z następnego punktu. I taki plan proponowany, plan spotkania. 15 minut wprowadzenie i podział, no to jest tak z rozpędu napisane, bo tu oczywiście, przepraszam, podziału na grupy nie ma, ale wprowadzenie, 45 minut, omówienie 3 obszarów, przerwa i potem 45 minut omówienie 3 obszarów. I zauważcie, że w tamtej metodzie oprócz pracy grupowej 15 minut równolegle nad 3 obszarami, mieliśmy potem po pierwsze przedstawienie tych obszarów 10 minut i dyskusję kolejne 10 minut. A tutaj mamy po prostu pełne 15 minut na omówienie i całego obszaru, już niczego nie prezentujemy, bo po prostu wszyscy uczestniczą w tej dyskusji. Przerwa 45 minut. Kolejne 3 obszary, 20 minut na podsumowanie. Idealnie to jest 2 godziny 15 minut, bufor 15 minut. No to jest trudne, żeby tutaj zmieścić się nawet w tych 2,5 godziny, jeżeli są ludzie, którzy chcą zabierać głos i mają dużo do powiedzenia. Jest to wyzwanie. No dobrze, mamy sobie takie spotkanko. Co po spotkaniu? Więc po pierwsze, takie techniczne rzeczy, czyli zebranie materiałów, notatki, zdjęcia z flipcharta, bo oczywiście wręczenie fizycznie kartek to gdzieś zginą, a jak zostaną sfotografowane i będzie to w dokumentach, to wszyscy będą mieli dostęp. I te materiały jako prowadzący zazwyczaj powinniśmy udostępnić wszystkim członkom klubu, łącznie z zarządem, ale bez jakiegoś specjalnego wyróżniania. To ten materiał wszyscy nad tym pracowali i wszyscy powinni mieć do tego dostęp. Natomiast jeżeli zarząd sam nie wyszedł z taką inicjatywą i też nie do końca składa się z doświadczonych klubowiczów, to warto jest
zachęcić zarząd do poważnej analizy tych wyników. No bo po coś to robimy i te wyniki naprawdę mają znaczenie. Potem po analizie zarząd powinien zdecydować, czy planuje jakieś zmiany, wprowadzenie jakichś nowych zwyczajów, nowych punktów, nowych pomysłów i powinien członkom klubu przedstawić tą analizę wraz z planami. I do tego powinniśmy ten zarząd zachęcić, że no, sama diagnoza zazwyczaj jeszcze nie pomaga na nic. Trzeba jeszcze zastosować jakieś leczenie. I naprawdę nie zdarzyło mi się, ja uważam nasz klub naprawdę za bardzo dobry, nie zdarzyło się, żeby po takim spotkaniu Moments of Truth nie pozostały jakieś zmiany wprowadzone, żeby ich zabrakło. Zawsze coś zmienialiśmy. Czasami był to powrót do tego, co było pół roku wcześniej, rok wcześniej, a gdzieś tam po drodze zanikło. Czasami są to nowe pomysły, różnie bywa. Kiedyś właśnie w metodzie pierwszej popełniono błąd i od razu na tym spotkaniu te pomysły wymyślone przez te grupy zostały podzielone, wyznaczona osoba, która je będzie wdrażała z pominięciem zarządu. No i to nie był dobry pomysł. Takich rzeczy trzeba unikać. Więc zostawiamy tą analizę i zostawiamy plany zmian dla zarządu. No dobrze. Dodatkowe pomysły. To są pomysły na to, jak zrobić, aby ten Moments of Truth był po pierwsze ciekawszy, aby łatwiej sobie poradzić z jego prowadzeniem, ale też, żeby miał jak największą efektywność. I jednym z takich pomysłów to jest nie jeden prowadzący, a na przykład para. Pary mogą być różne, dobry i zły glina, może być po prostu ktoś, kto pilotuje to spotkanie, a druga osoba jest inicjatorem i moderatorem właśnie tych zachowań, niektórych lepszych czy gorszych. Ale to może być ciekawy pomysł. Ja osobiście jeszcze tego nie robiłem, ale przymierzam się, żeby kiedyś coś takiego właśnie zrobić w parze. I drugi pomysł, który naprawdę zachęcam do zrobienia, ale to jest zrobienie Moments of Truth na wydarzeniu integracyjnym. Na przykład wyjeżdżamy na cały dzień i wtedy nie jesteśmy ograniczeni czasem i wśród tych atrakcji, które na tym wydarzeniu mogą się odbyć, może być właśnie ten chwilę prawdy. No, warunek jest taki, żeby to była duża frekwencja. Bo jeżeli pojedzie znowu 1/3 klubu i tylko w tak małej grupie będziemy to robić, to lepiej to zrobić na spotkaniu, może przyjdzie więcej osób. Ale jeżeli jest frekwencja na wydarzeniu duża, mamy więcej czasu, zdecydowanie może to uatrakcyjnić i sam wyjazd, ale też same chwile prawdy. No dobrze, sprężyłem się i w sumie to chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Liczę na pytania i dyskusje. Bardzo dziękuję, Andrzej. Posłuchałam to po raz drugi w języku polskim. Myślę, że tak jak to Ania powiedziała, że słucha dalej, żeby utrwalić tą wiedzę sesji w języku angielskim. Na pewno zainspirowałeś nas. Ja może mam... Znaczy, Milena pewnie szerzej omawiała, ja tak bardziej w żołnierskich słowach chyba, bo patrzę na czas, to zmieściliśmy się w tyle? 45 minut, tak? Tak, tak. Może ja zadam ze swojej strony pytanie. Mówiłeś o konfliktach, tak, które może... Ogólnie są różne typy osobowości i zdarzają się osoby, które nie szanują czasu chronometrażysty i mogą się rozgadać. I
kto byś doradził takiemu początkującemu moderatorowi sesji? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy na przykład dwie osoby weszły w kłótnię? Tutaj też Ania zadawała pytanie, jak w takich sytuacjach może ta osoba sobie, jak Dobrze, wybrać. wiesz co? Odpowiedź będzie mało satysfakcjonująca. Poprowadzić takie wydarzenie 10-20 razy. W końcu się nauczysz. Nie, no nic oprócz doświadczenia nie mogę doradzić. Oczywiście warto szukać w internecie czy wśród bardziej doświadczonych toastmasterów sposobów na rozwiązanie konkretnych przypadków, które się zdarzają. Ale to nie jest tak, że przeczytamy książkę, wysłuchamy 10 rad i sobie z tym poradzimy. No niestety nic oprócz doświadczenia tutaj się nie da zrobić i osiągnąć jakiejś magicznej wiedzy. Trzeba po prostu to prowadzić, być otwartym na pewno, być asertywnym, no ale grzecznie mówić o tym, że dana osoba jednak przekracza pewne granice. Znowu, no, trzeba to zrobić z taktem, żeby tej osoby jakoś specjalnie nie urazić, ale bywają naprawdę takie osoby, które mają tak grubą skórę, no, że czasami trzeba tupnąć nogą, tak w cudzysłowie. Naprawdę, oprócz doświadczenia i powtarzania i prowadzenia takich różnych wydarzeń, to nie mam jakiejś magicznej recepty na to. Wiesz co, chyba jesteś wyciszona. Dziękuję Andrzej. Myślę, że spróbuj, nigdy nie byłam facylitatorem na mocy, tylko uczestnikiem, może porę. Wiesz co, wiesz co jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Nie zaangażować się emocjonalnie i mieć świadomość upływającego czasu i kontrolować to. Natomiast jeżeli rzeczywiście pojawią się konflikty, myślę, że osoba otwarta, szanująca innych sobie poradzi. Po prostu. Lepiej lub gorzej, ale sobie poradzi, ale może potem zebrać doświadczenia, spytać innych, czy można to było zrobić lepiej w tej sytuacji. I chyba nie ma lepszej właśnie metody niż uczenie się i zdobywanie doświadczeń. Tak? Dlatego Toastmasters jest takim świetnym poligonem, gdzie możemy ćwiczyć i te doświadczenie zdobywać. Sorka, przerwałem ci. Dziękuję bardzo. Tak, praktyka czyni mistrza, tak jak z mowami. Dziękuję też Grzegorzowi za link. Przypuszczam, że tu jest link na kurs facylitatora. O! Ja Okej. tego to życzę, dlatego że moja wspólniczka od dobrych 10 lat jest facylitatorką, skończyła taki kurs u Tonego Mana i po prostu no, robi to świetnie, bo ma po prostu papiery i umie całą metodologię. Nie? Być może warto zachęcić członków, aby coś takiego zrobili. No. I też tu zadałaś pytanie chyba, tak? Czy moc to Znaczy, ja zaproponowałem, ponieważ Andrzej powiedział, że no, żeby goście nie brali udziału, ale na przykład można zaprosić, jeżeli mamy w Warszawie, że w Top Careers jest robiony taki Moment of Truth, żeby członkowie z mniejszych klubów przyszli i uczestniczyli w tym. Dla nich to nie jest strata, tylko to jest nauka. I zwykli goście na tym stracą, a członkowie, liderzy z innych klubów. Tak, Grzegorz, 100% racji. Tak, warto pójść do innego klubu, a szczególnie jeżeli to jest klub silny, żeby zobaczyć, co tam u nich, jak sobie oni z tym wszystkim radzą. Na pewno warto. Tak, ja tu miałem na myśli gości takich typowych, którzy jeszcze nie są członkami innych klubów. Ale świetny pomysł. Dla Ciebie wyzwanie. Będziesz mogła informować wszystkie kluby, gdzie będzie najbliższa Moment of. Tak, dowiem Dobry się. pomysł. Tak. Ja też mam kolejne pytanie dotyczące tej metody drugiej. Powiedziała, że preferujesz tę drugą metodę. A jakie metody używacie u Was w klubie, skoro jest taka liczebność dosyć wysoka? A widzisz, to jest tak.
Ostatnio było 2 razy według pierwszej metody, ale właśnie jeden z tych razów miał te wady, o których ja mówiłem, i ja poprowadziłem chyba ostatnio ja prowadziłem i zrobiłem tą drugą metodą, którą wcześniej stosowałem w kilku innych klubach i muszę powiedzieć, że no, dlatego wspominałem o tym, że prowadzący powinien być z innego klubu, bo mi emocjonalnie było trudno się odciąć od omawianych tematów. I tam na czerwono było, żeby nie zabierać głosu, nie oceniać. To dlatego na czerwono, bo mi się to nie udało. Więc to jest trudne, naprawdę trudne, szczególnie jak się ma jakieś doświadczenie i jest omawiany pomysł, który wiem, że no to tak ma być, bo na tym to polega, że nie można wszystkiego zrobić, to nadal ma być pole do nauki i pewne, nazwijmy to, deregulacje muszą istnieć, tak? Nie można wszystkiego sztywno zrobić, wyregulować, spisać procedurami, bo zniknie ten obszar do nauki, do popełniania błędów. I No. Sorka, Grzegorzu, nie usłyszałem. Chciałem króciuteńki taki mały dowcip na podsumowanie, jak skończysz myśl. Sekund, dobrze, poczekam. Okej, ogólnie ta metoda się bardzo sprawdziła. Pojechaliśmy z czasem. Na szczęście rzeczywiście w drugiej części 2 punkty, które klepnęliśmy praktycznie, że jest bardzo dobrze. To nie ma specjalnie pomysłów do ulepszania. To nas uratowało, bo byśmy popłynęli z czasem bardzo. Dlatego jeszcze raz podkreślam nad tym, że doświadczony facylitator i doświadczenie, no, jak sobie z tym wszystkim radzić. A pomimo tego nadal jest ryzyko popłynięcia z czasem w tej metodzie. Andrzeju, a propos tego, żeby w własnym klubie tego nie robić, to taki dowcip. Przychodzą 2 zajączki do baru i za barem stoi 2 lisków. No i zajączek mówi, poproszę 2 wódeczki. A lisek pyta, a ile jest 2 razy 2? No zajączek pierś wypinał, mówi 4. A ten wyciąga pistolet i go zastrzelił. Ten drugi lisek mówi, czemu go zastrzeliłeś? Za dużo wiedział. Okay. I wiesz, jak znasz klub, znasz ludzi, wiesz, kto był tak kolokwialnie ślizgaczem, kto jest, wiesz, jakiegoś takiego naciągaczem, no bo są różni ludzie. To po prostu ciebie, jak jesteś w klubie, to cię od razu chętnie by wziął. Okay. Coś w tym jest. Może Nie, reasumując, naprawdę ja bardzo dobrze się czułem, im dużo mniej błędów popełniłem, prowadząc to na przykład w centrum. Bo nie miałem takiego emocjonalnego zaangażowania i mogłem bardziej stać z boku i kontrolować wszystko. I uważam, że tam mi poszło dobrze. W klubie u mnie poszło mi, znaczy nie było źle, ale popełniłem takie Andrzej, 2 błędy. Ty czasami jeździsz po Polsce, czy rzadko? Wiesz co, no raczej tak efekty i inne rzeczy, raczej mało. Nie, chodzi mi o to, wiesz, że chętnie bym cię zaprosił na przykład do któregoś z klubów, który ja tam, ten droga do 305 wdrażam, żeby takie coś poprowadzić, nie? I po prostu zrobić taką, być może nazwa, taki pomysł, żeby zrobić, no, pobadać, kto ma takie talenty facylitacyjne i może gdzieś zrobił papiery facylitatora, żeby mieć takich kilka osób w całym Toastmasters, które wiemy, że mogą podjechać do Łodzi, czy do Lublina, gdzieś tam w miarę blisko, bo nie mówię Szczecin czy Bielsko-Biała, ale wiesz, tam Łódź to można wsiąść w pociąg, pojechać, wrócić, więc być może taką warto by zrobić, taką bazę danych facylitatorów. Mhm. Znaczy, ja się za mistrza facylitacji nie uważam, ale jakby to, mówię, ileś razy to prowadziłem, jakoś tam to wychodzi. Ja nie mam też żadnego problemu z tym, Grzegorz, żeby podjechać i w jakimś klubie to zrobić. Nie ma z tym problemu. Ja z przyjemnością tutaj oddaję tobie, że tak się wyrażę, decyzję, ale ja bym chętnie tutaj rzeczywiście czy do Łodzi wziął, czy do Lublina, no tam gdzie masz, albo wiesz, jak sobie zaplanujemy na parę miesięcy do przodu, to pewnie powiesz, a tam pojadę do rodziny, czy do znajomych, czy na jakiś tam długi weekend, być może wiesz, 2-3 kluby mógłbyś odwiedzić i tu trochę pomóc. Nie? Damy radę. Super, dzięki ci ogromne. Możemy przedyskutować to po spotkaniu. Czy ja mogę też zadać pytanie, bo tak. Ada Pietrzak. Słuchajcie, Andrzeju, bardzo ładnie to wszystko omówiłeś, ale mam wrażenie, że to wszystko było dla kogoś, kto już chwilę prawdy robił.
powołujesz się na materiały, których de facto żeśmy tutaj nie zobaczyli. Jeżeli mogę, chciałabym coś udostępnić. Mhm. Dobra, nie mogę udostępnić, bo udostępnia inny członek ekranu. Mógłbyś, Andrzeju, cofnąć? Tak? Jeszcze. Bo nadal jesteśmy w dziękujemy. Tak, już widzę. Przepraszam. Dobra, jeżeli zapomniałem. mogłabym. Słuchajcie, bo ja próbowałam podjąć się czegoś takiego u nas w klubie i rzeczywiście coś takiego zrobiliśmy. Ja sobie wychwyciłam, nie wiem, czy widzicie Excela, bo powinniśmy. Tak. Excel. I ja sobie tutaj wychwyciłam, po polsku przetłumaczyłam te wszystkie materiały, które były. Puściłam ankietę wśród ludu. Lud mi dał informacje zwrotne, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć jak gdyby materiał w momencie, gdy wchodzimy już do tych chwil prawdy. I ja sobie przygotowałam taką analizę, chwilę prawdy tutaj ludzie powypisywali, popunktowali to od 1 do 5, no i zrobiłam sobie właśnie takie podsumowanie, które tutaj przed chwilą widzieliście, moment, gdzie jest ten Excel, tak? I tam, gdzie wyszło poniżej 3, no tam zgodnie z zaleceniami tam z naszej strony, no to żeśmy to sobie w tym momencie omawiali, przy czym upadliśmy na tym, że zabrakło nam czasu. My mamy ograniczony lokal, w związku z tym niestety w 1,5 godziny musimy się zamknąć ze spotkaniami wszelkimi. I na tym polegliśmy, bo bardzo ważne jest to po zrobieniu wcześniej, jeszcze chyba przed tym spotkaniem na chwilę prawdy, żeby wszyscy wypełnili tych 6 zakresów tej ankiety. Nie wiem, bo o tym nie powiedziałeś, nie? A wydaje mi się to bardzo, bardzo istotne. I jeszcze kolejna rzecz, którą chciałam tutaj pokazać, bo kiedyś byłam na podobnym spotkaniu, gdzie właśnie pokazywane były, tak jak tutaj pokazuję, że oprócz tego, że mieliśmy tę ankietę, to właśnie te poszczególne obszary, jak gdyby wspólnie pracowaliśmy na takiej mapie, gdzie wpisywało się właśnie poszczególne obszary, jakie mamy pomysły, może tutaj nie właśnie, ale tutaj. Pierwsze wrażenie, na zielono plusy, na różowo były jak gdyby przeciwności, no i dzięki temu jak gdyby mogliśmy jakieś tam wychwycić te pomysły, o których mówiłeś. Także to jest dosyć istotne, żeby zacząć, myślę, od tej ankiety. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jak to u Was wyglądało, bo to jest, wiesz, bo to jest tak ogólnie już dla osób, które już bardzo są zaangażowane, natomiast zacząć chyba trzeba od ankiety. Dzięki. Tak, ale ja mówiłem o tej ankiecie, żeby wcześniej właśnie ją wysłać, bo ona ma, tak jak mówiłem, dwojakie zastosowanie. Po pierwsze pobudza ludzi do przemyślenia tematu, a po drugie właśnie pozwala zebrać ten materiał, przy czym my nie robiliśmy punktowej jakiejś tam oceny, tylko raczej zbieraliśmy konkretne punkty od razu, czyli prosiliśmy o wyrażenie swojej opinii i przedstawienie konkretnych plusów i minusów w danym obszarze. I potem to było sortowane, dzielone właśnie na te obszary i było podstawą do dyskusji. To jest szczególnie istotne w drugiej metodzie. W pierwszej metodzie oczywiście też należy to wydrukować i dołączyć do tych punktów, które Ty oczywiście tutaj pokazałaś, ale to jakby ja już nie wchodziłem w takie detale, no bo prowadzący to powinien sobie z tymi materiałami się po pierwsze zapoznać i on musi jakby sam je rozumieć i w momencie, kiedy będzie omawiał, to tak jak mówię, w metodzie pierwszej wydrukować, tak jak nawet Ty przedstawiłaś, tak, że te wskazówki w danym obszarze plus no, polecenie spiszcie silne i słabe strony, plusy, minusy. Tak, no to jest ta właśnie praca w grupach. W metodzie drugiej robimy to od razu wszyscy na raz, omawiamy to i też warto pokazać już to, co zebraliśmy w ankiecie, jak najbardziej i wtedy dopiero zaczynamy dyskutować. Okazują się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Czasami jest tak, że ktoś coś napisał, a wszyscy stwierdzają, no absolutnie nie, no przecież jest świetnie w tym obszarze, albo na odwrót jest. Ale właśnie to trochę inicjuje tą dyskusję i pozwala już ją na czymś oprzeć, a nie zaczynać od zera. To też ma swoją oczywiście wartość, dlatego
Tak, tą ankietę robimy wcześniej. Ale dziękuję, Basiu. Rzeczywiście może powinienem był jakieś takie przykłady tego tutaj wkleić, jak to wygląda. Mamy to uzupełnione, idziemy dalej. Dziękuję bardzo. Mamy więcej pytań. O, widzę, że nie mamy więcej pytań. To bardzo dziękuję, Andrzeju, za to, że poświęciłeś swój wieczór w poniedziałek i pokazałaś nam, jak to zrobić w sposób efektywny, żeby były rezultaty i wyniki. Myślę, że zachęciłeś niektórych z nas, Grzegorz, też włączył kamerę. Bardzo dziękuję, a tak, propozycja Grzegorza jest ciekawa. Będziemy omawiać to już po spotkaniu. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się na następnych edukacyjnych poniedziałkach. Dziękuję Wam bardzo.